bonjour à tous, c'est Titou TV, bienvenue sur le direct du Nintendo Direct. Il est 17h28, désolé pour le retard, j'ai un tout petit problème de démarrage de PC. Est-ce que vous m'entendez? Il faut me le dire dans les commentaires. Dans les commentaires, déjà. Voilà, on va vivre le Nintendo Direct du 9/06/2026. Je ne l'ai pas vu, pas du tout. Voilà. Et à tout à l'heure, le minuteur va s'arrêter et on va regarder le Nintendo Direct, les amis. On va commencer. Nous sommes aujourd'hui pour le Nintendo Direct. Bon, je vais, avant de commencer, hop, déjà, il faut jouer dans les options pour le capture. Bien vérifier que audio du bureau soit activé pour vous. Bon, on va se lancer le Nintendo Direct, hein. Faut pas vous inquiéter. Alors, bon Nintendo Direct à tous. Alors, je ne l'ai pas vu, évidemment. Je ne l'ai pas vu. Déjà, le son. Hop, bon Nintendo Direct. On est parti, les amis. Je vais avancer un petit peu pour juste... Alors, est-ce que le son est bien? Alors, vous me disiez que le son... Alors, on va mettre un petit peu plus fort mon micro. Oui, il faut que je le fasse. Dans les filtres. On va mettre tout de suite suppression de bruit. Une aventure pleine d'étranges créatures à découvrir vous attend dans Yoshi and the Mysterious Book. Un beau jour, sur l'île où vivent les Yoshi, un livre parlant du nom de Mysterious tombe soudainement du ciel. Là, on est mieux. Ces Oui, pages merci. renferment des paysages pleins de vie. Mais comme Mysterious ne peut pas les lire lui-même, il demande à Yoshi d'étudier pour lui les créatures qui y vivent. Je vous remets le machin. Mais avant tout, qui est Yoshi? Il peut utiliser sa langue pour avaler toutes sortes de choses. Il peut aussi lancer des œufs, planer par-dessus les obstacles et effectuer des attaques rodéo. Ses capacités lui seront utiles pour explorer les pages du livre.
voulez qu'on avance un petit peu? Partons maintenant à la rencontre de notre première créature. Bon, on peut avancer, hein. C'est là, ça va expliquer les... La voilà. Bon, on va vivre le Nintendo Direct, hein. Là, c'est parti, ça va commencer. Bon Nintendo Direct à tous, les amis. Ce n'est pas les jeux indépendants, c'est les jeux vraiment, c'est les vrais jeux, c'est pas les jeux indépendants, c'est le vrai Nintendo Direct. Il y aura du Zelda peut-être, du Metroid, du Splatoon, on sait pas, on va voir peut-être. C'est parti, bon Nintendo Direct à tous, à bientôt. Je coupe mon micro pour vous, les amis. Peggy 18. Le micro est trop fort, vous m'entendez pas trop bien? Oui, je vais régler mon micro. Il ne faut pas vous inquiéter. Je règle mon micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Là, on est mieux. Ok, c'est bien, comme ça. Hop, là on est mieux. Merci. Voilà. Bonjour à tous. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Freedom Paradise Groove. Bip. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack.
there are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。Master the way of the sword. Let's see your best then, eh? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword. 25 septembre 2026 de mémoire. Disponible en précommande dans la journée. Ok. Your unwritten epic begins. Ça, c'est pas trop mon genre. Non, pas trop mon genre, ça. Le son du micro est trop fort. Ok. Ouais. Si c'est comme ça, ça vous va? Ouais, on est ok. Je suis ok comme ça. Ok, on est mieux. Ça, c'est pas trop mon genre. Pareil, c'est pas trop mon genre en fait. Ça, c'est pas trop mon genre en fait. Pour moi, ça, c'est pas mon genre. C'est pas trop mon genre. Ah non, mais le son du micro est, pour moi, est trop fort. Là, on va... Je vais rester... Je reste comme ça, ça va. Et je vais rester comme ça. Et là, on se met à fond le gain. Là, on est bien. Mon micro, il est bien comme ça. Mon son, il est bien. Pour moi, il est bien le son. Et ça arrive 9 octobre 2026. Pour moi, mais pas la cité. Nul, nul, nul. Du Mario Kart, s'il vous plaît, Nintendo. Ah non. Ah non, 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 non. Nul. J'aime pas ce jeu. C'est quoi encore? Oh là là. C'est un jeu de guerre. Ah non, merci, par contre. Defeat enemies to acquire new skills, then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on 2026? Ah bah, pas de date de sortie. 2026. Allez, ça aussi. C'est encore un jeu dans la galaxie, je pense. Un jeu dans la galaxie. Ouais. Mais y avoir, en connaissant, peut-être Nintendo Switch Sport version Switch 2, peut-être. J'ai vu des rumeurs. Il y a une vidéo qui va sortir demain pour... Ah voilà, il y a une salle sur la Switch 1, comme d'habitude. 3 septembre 2026. Disponible en précommande dans la journée. C'est bien.
journey through the glade of dreams. Alors. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman Encore un jeu que on va pas acheter, que je vais pas acheter. C'est un espèce de jeu de plateforme comme Mario Kart, mais Donkey Kong, sport, un truc comme ça. musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using game share locally or online. Rayman Legends Retold. 1er octobre Nintendo 2026. Switch 2, October 1st. It's a great day for L'aventure vient de marcher. Get lost Alors, with friends in this ça, online on va co-op pas acheter. walking and C'est vraiment talking adventure. débile d'acheter ça, hein, Nintendo. Alors moi, je vais l'acheter. Brimming with challenges. Mais je vais pas acheter ça. Ça sert à rien. Things to discover. C'est quoi? Je vais pas dépenser ce jeu-là pour rien. Hein, je suis désolé, hein, mais voilà. Hein. Rien du tout, hein. Rien du tout, hein. On espère qu'il y aura un DLC de Mario Kart World. Un seul DLC, oui, ça va. Un seul DLC, pas 3 ou 4. S'il y en a 3 ou 4, ça va, mais pas 66-7. Non, non, non. Il va y avoir du Metroid, du Splatoon, en vous les connaissant à la fin du direct, comme d'habitude. Et après, on va être en direct pour leur truc là, 18h, 19h de mémoire. Peut-être, hein. Mais ça sera des mini-vidéos le lendemain. C'est moi, après, je peux pas faire, hein. Je peux pas le faire. Hein. J'étais au travail tout à l'heure, là, je vous le fais, voilà, mais... Jeu de plateforme multiforme, ouais, on peut profiter. Passons la nuit pour plusieurs temps, ok, aussi, on peut faire ça. 4 octobre 2026. Disponible, là, ça. C'est quoi? Un jeu de restaurant, peut-être. Ah si, c'est ça. Un jeu de restaurant. Peut-être on va tester ce jeu-là. Peut-être. Je vous dis pas plus. Hein. Peut-être. Hein, je sais pas. Hein. C'est peut-être. Hein. Peut-être, si c'est peut-être, Titou va le tester. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être ou peut-être pas. On va le tester avant sa sortie, on va voir. Hein. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass. Mise à jour gratuite du logiciel. Oh bah ça peut être trop bien encore ça. Trop bien. Mais on va pas le tester. Disponible en août 2026. Mais non, on pourra pas le tester. Pourquoi? Si j'ai pas acheté le jeu. Ah, un pass d'extension. Ok. Peut-être le tester, hein, on va voir. Peut-être pour l'année prochaine, hein, pour tester ça. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. C'est la version dispo que sur Switch 2.
Oh là là. Ok. Bon, on a plein de nouvelles versions qui vont arriver. 3 nouvelles passes. Ok, c'est des mises à jour payantes. Ok. On a des... Oh, disponible maintenant. Ok. Mais on va pas le faire maintenant, évidemment. C'est quoi? Attendez. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Du Pokémon? Ah, ah, 無料アッ ah, プデートと ah. 有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がる Là, il parle de Pokémon, DLC gratuit et 続いて payant. はこちらをご覧ください Maintenant, on veut la suite. Allez. Regarde. C'est du... This is the C'est... Dagdan Empire. A Ah, prosperous land ça ruled par by contre, the gods. on va le The tester. capital, Je vais l'acheter Dagdan, par contre, plays si c'est du host Head of to the Fire. Olympic Games. Ah, The winner of which peut-être is pas. granted one wish. Peut-être pas, on va voir. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Non, je l'achète pas. Non. Laisse tomber. The story Laisse revolves tomber. around four Achète pas le players. jeu. Ça sert à rien d'acheter The ça. boy Encore. determined to win the Je n'aime game pas to trop ces save jeux his comme ça imprisoned de guerre. Mais un Head of Fire, par exemple, 5 pour une console, oui, ça peut être bien. Mais plus tard. A queen seeking to fulfill the Il n'y aura pas de GTA 6 hein, sur la console pour le moment. Hein. Le jeu n'est pas encore prévu de sortir. Novembre 2026, 27 novembre, ou peut-être pour décembre, peut-être en juin, peut-être pour un Nintendo Direct du mois de septembre pour annoncer du Zelda 3D ou Mario 3D. Voilà, ça peut être bien. hone your techniques at the training grounds. Ouais, Recruit new tout en allies autruche. or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. Ok. Who will route you here and guide the Ça va way sortir quand? Peut-être 2027 ou 2026, on va voir. Hein. to upheave the world. Begone from us, the darkest. C'est quand? On n'a pas de date. Ok. Ah, 17/09/2026. Bon. ファイアーエンブレムファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他に Ah, ok. Bon. ご覧の Des cartes au niveau du jeu. Bon. 続いてヘッドラインをご覧ください。 Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles.
The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Survivors, 領域展開 the latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop.
The most recent entry in Ça the pareil, hein. legendary Non, Devil c'est May pas Cry ça. series is slashing its En way plus, c'est le onto 5. Nintendo Voilà. Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Oh là là, Xenoblade ça Chronicles arrive, games are comme incoming. d'habitude. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game, control blades to fight mercenary squad battles in the second, and put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で、奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。
小石なしで騎士の力。生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Ah, ça, peut être bien, ça. Plus 2, c'est quand? Date. Ok. 2027. Ok. Faut encore attendre. 新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか。Le bruit, c'est normal, c'est le casque de mon téléphone. C'est mon téléphone pour... Ah! Trop bien! To Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Ça va l'acheter, ça. Je vais l'acheter. Oui. Je vais l'acheter. Ça, par contre, on va l'acheter. Oui, 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 oui. Ça, on l'achète. 12 sports, en plus. La bosse, ok, déjà, ça peut être bien. Tennis de table, ça peut être bien aussi. Tir à l'arc. Tennis. Ah, ça peut être bien, ça. Bowling, comme d'habitude. Basket. Et un mini-golf, comme d'habitude. Voilà, mini-golf. Golf. Ah, ça c'est nouveau. Skateboard. Ah, trop bien. Ah bah c'est avec c'est la souris de la manette. Oh là 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 là. On peut le manette dans les airs, trop bien. Par contre c'est tire à la corde. Les mi. Ça, Vélasté. Je l'achète direct. Hein. Directement, je l'achète. Hein. Vélasté. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Hein. Enfin, moi, voilà. Sur la Nintendo Switch 2. C'est le 22 octobre. J'achète. Et... ma famille, on va l'acheter. Tout ça, on va l'acheter. Moi, j'aime bien. 収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。Il joue? C'est quoi ce truc? はい。お、いきなり。ブレークされました。これは。Ah oui, ils jouent en même temps, c'est trop bien. Ils jouent en même temps, c'est trop bien. Ils jouent en même temps. Oh là là.
ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って余計なことにくる。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。あ、光った。これで、弾かれましたね。ああ、やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Les annonces. Ça, non merci. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. 15 septembre 2026. Voilà. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Là, c'est la 1 et la 2. Customize your own non. the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox! A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Une démo gratuite. On peut peut-être tester. On va voir. Sur la Switch 2. Mais on va voir, peut-être pas. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance 22 octobre 2026. Nintendo Switch, Switch 1 et Switch 2.
weird, whimsical world Ah, ça, is c'est Switch waiting. 2. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. 2027, ça sert à rien de rester ça. C'est... Prepare for an all-new monster-filled adventure. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest. C'est 3 décembre 2026. Switch 2 et Switch 1 de mémoire. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Pas de date. Tout réseau fermé été 2026. Ok. Bon. いかがでしたか？続いては宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。 Un trésor. Ah, Splatoon. Raider. Hey everyone, C'est here's some Splatoon. fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. All right, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically.
launches you in the air for extra height, and even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. Les gadgets. Ok. Ok. La plaque. La salle play lycée. Ouais, il y a plein de gadgets, hein. C'est bien. Plein de gadgets. C'est bien en plus. Et on a des boss, comme d'habitude. Yikes, this is tougher than it looks. But the Salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on Le 30 juin à 16h. See the story events leading up to Splatoon Raiders with daily calls ouais. ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3, 11 à 2h jusqu'à 2h, ok. will be announced here. More info in the future. See ya. いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ Allez, une nouvelle console, une nouvelle manette. Une nouvelle manette. ヘッドラインをご覧ください。 Encore une autre manette, bon, ils font que ça. Hein. Encore un jeu qui va servir à rien. Je suis 2 et 1. Allez, allez. Your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people, by decree of the king as his face floats in the sky. The tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor Refantasio. 18 novembre 2025. 12 novembre 2026. Pas 2025. Là. Ah, Minecraft. Switch 2. Merci. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Et on approche. Dig into your Minecraft adventure on Ah Nintendo Switch oui. support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year.
Bon, c'est les toutes dernières minutes avant l'annonce importante dédiée à Zelda. Zelda. The battle of light and darkness approaches. Allez, je l'adore ce jeu, mais on va pas la citer. Collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through Ah, iconic Disney and Mickey. Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. Olaf, and battle Winnie. enemies in action Ah bah. RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and Mickey. his friends as they fight the darkness. Nando, If you have the current Donald. versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These three collections launch Eh on bah, Nintendo Switch 8 2 on octobre October 8th. 2026. Et pareil pour Kingdom Fils 2. Hearts Collection 1 through 3 also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Toy Story.私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Disponible au lancement sur la Nintendo Switch. Ah. La dernière annonce, c'est quoi? Trop bien. Zelda. C'est Zelda. Allez, on l'a. C'est bien. C'est Zelda. C'est Zelda. On attendait Zelda. Ah. Je sais c'est quoi.
Within it, an ancient solitary tree quietly Oh, watched over the inhabitants je of vais the l'acheter chez Sodator, moi, celui-là. Je l'ai sur DS, et je l'ai jamais fini. These forest dwellers Non, called un Forik. C'est lequel? Je sais c'est lequel. C'est pas Zelda, les princesses. Hein. Non, non, non. C'est pas celui-là. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Oh là là, Nintendo. Merci. Oh, trop bien. 2026. On s'est passé quand par contre? ゼルダの伝説時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますのでしばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。Bon. J'espère que vous avez aimé ce Nintendo Direct. Voilà. J'espère. Voilà. On va s'arrêter. C'était T2 TV. À bientôt tout le monde. On va arrêter le stream. Hop. On va arrêter. Pas vous inquiéter. C'est juste un tout petit ici de problème.